Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive, and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community, and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development, and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labor and Social Development. Let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Matthew Karuhanga and Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Jembadde itaita nsanze abasajja nga bagamba lwaki bala batukuula Farida lwaki mukuula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lydian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala lwakuba nti batutegekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Zitaba mukwamu. Ennaku lwakutaano ennaku z'omwezi tuli mwezi gwa 2 omwaka 2022 nze omubeja gw'Ederija baliriza ku vote. A new home. I'm super excited. Kutaano nyongera okubategeeza programu eno ebeerawo buli Lwakutaano eba ssaawa emu y'akawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Twogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga, twogera ku nsonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga z'abavubuka omwo ate mwotadde n'ebyenkulaakulana. So mbaaniriza nnyo tegeeza nti buli Lwakutaano tubaawo wano okwongera okuba nga tutaanya ensonga okwogera ku byonna ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga erya Uganda oba oli awo ne twongera okubaganya ebirowoozo ne tulaba butya bwe tusobola otwala eggwanga lino mu maaso. N'olwaleero twagguse dda okubanga ate twogera ku nsonga ez'enjawulo. Mu studios negatiddwako abagenyi ab'enjawulo bwe tugenda okubanga ate oba tudiscussing oba twogera ku nsonga nga bwe ziri era nga omulamwa bwe gategekeddwa. Tugenda kuba tutunuulira akeediimo k'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba oluwabula gavumenti akagenda mu maaso akagenda okutwala oba akagenda okukulungulula sabbiiti 22 nga akulira oludda luno bwe yategeezeza omwami Mathias Mpuuga. Tugenda kuba tutunuulira kino kizze kibaawo naye ate ku mulundi guno kyanjawulo ki ekiriwo oba ekinasobozesa gavumenti okubaako ate kyekola ku nsonga ze batunuulidde oba ensonga z'abaviddeko okubanga ate beediima era nga tebagenda kubanga bakiika mu ntuula za Parliament nga bwe bategeezeza. We tugenda okubanga tutambulira tutunuulire isiga eddamuzi ddyo mu nsonga zino ziri luddawa bwe kituuka ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu ate n'okuwa obwenkanya wa wekisaanidde. Tugenda kuba nga ate tubyogerako era nga tuulakalira osobole okuba nga ate ogoberera emboozi oba ogoberera ensonga zino nga bezigenda okuba nga zoogerwako n'abagenyi benena mu studios. Nyongera okubategeeza tuli live ku the Alternative Uganda Facebook page kwosobola okuba nga ate otufunira gwalina ekibuuzo agenda mu maaso obeere nga ate okiteekayo mu comment section nja kuba nga nkisoma ate nga program tennaba kuba nga ewunzikibwa. Kansooke namuse abatulaba tutandikirawo programu yaffe mu bujjuvu. Nsanyusa okulabako ssebo. Lamusa ku batulaba. N'okulaba ng'oli mu reedi bw'otyo Ka Valentine. wiiki Valentine ogitandise bulungi. Ne bannange nga bwe tuli mbalamusizza n'abatulaba mwenna naawe muli abafollowinga the Alternative Digitalk mbalamusizza mwebale era munywera okwo. Ate nsaba twongere okwekwasa Mukama Katonda kubanga ye nannyini byonna. Bw'olaba eggwanga ngeri gye litambulamu abantu bayogeranga tocha nga tebagitegeera naye kati n'omwana ow'emyaka 3 ategeera tocha kyeki. Naye ekyo bakisamalizinze bulungi ne bagamba when any government becomes unpopular the only alternative gyesigaza okukozesa it is torture. So bannayuganda mwenyweze nnyo era mwongere okwesabira. Waliwo kakilipa akalala kali mu kutambula omukulu yabadde mukulu Norman ng'alina naye byayogera alina engero ze yakozesezza oluganda olunene nnyo ate ffe abatategeera Luganda bulungi twabadde tubitutemu mu gundi endala. So awo eggwanga we lituuse. So twongere okusaba Katonda atwongere otunyweza. Mwebale. Tusanyusa okulabako Mwami Kasule kanyanirize omukyala atwegaseko olwaleero nga bwe muŋŋambye nti nekaanikanye mu bimyufu tulina nekaanikanye mu kale ya kyenvu naye kasooka ayabuuzizza ba NRM banayambala red ku Valentine oba atulaze nti yere esigala estandinga alamusa kuba tulaba kale neyanziza nnyo mukyala Lilian okunyaniriza wano ku Digitalk Uganda na fellow panelists mwebale nnyo okujja. Bonna abatulaba eyo mbalamusizza mwena mu bitiibwa byammwe byonna. Amanya n'eddoboozi nze Hasahya Sovereign era ndi mukulembeze ow'abavubuka abawala ebutalejja era ndi wa NRM era kyova olaba brother wange agambye nyambadde kayero kano kubanga Valentine ero nakambala ku Valentine nja kambala kubanga sobola okwambala kyonna kye njagala
kubanga osobola okwambala any color you feel like. Okay. So tekina buzibu. Yes. Tusanyusa okulabako mukyala Hasahya era nga ab'ebutaleja kansuubire obalese bali bulungi. Balungi nnyo. Bwe bulungi kasooka nyalize n'omwami asemberayo ddala naye alamuse ku batulaba. Well, abatugoberera ku voltage mbalamusiza nnyo. Ambebaza okufiisa akadde ne muteekako data ne mugoberera. Voltage show nze njigoberera nga siri wano. Nawuliddeko minisita wa ICT ng'abuuza license mulina broadcasting license. Wedi. Ekibuuzo ekyo ndowooza nja kiweereza station manager atuwe answer eyo naye when you start hearing mu bisenge ebituulwamu bananyini buyinza nga beebuuza ku kyemukola then it means that kitambula kirina gye kikola kye kirina gye kiraga. Basebo ne banyabo nze Mayanja Robert ndi mutuuze mu Gombola Inakawa ku kyalo Upper Bina Zone ntunulira ebyobufuzi nga bwe mbiraba. Ndi muwagizi nnyo w'ekibiina kya Forum for Democratic Change ne siri memba waakyo kuba kyangoba naye nga ngoberera nnyo emirimu gyakyo. Otujidde wano olwaleero nga twayongedde era bannayuganda okubalaga nti ku kya demokulasiya mu Uganda jangu najja nankumbi. Jangu najja nankumbi ebyaffe bibeera bya mu lujja misana tukunga ne kamera weeziri. Tubadde tuteekateeka abantu kulonda kwa yala nalaba abamu tebamatidde na byava mu no nagamba nti ebigambo bya demokulasiya bino mu Africa biri foreign. President Museveni mwagamba those are imperialistic ideas. Batuleetera demokulasiya ne batukuba embooko ngera ebyoluzungu ne sala ya kitaffaali mu ggulu. Naye baani abagezezzaako kopinga ne batuuka ku stage enyumisiza n'abeggana n'ab'Ebungereza nti that group is a formidable group. So njagala okuyozaayoza Forum for Democratic Change okusigala ku nnono ennono yaffe democracy. Era nange ebimu ku bizibu bye nafuna nali mpakanya abaagala okwawula ekibiina ku nnono ennono yaffe ebeera y'akalulu akalulu kaba ka bwerufu n'abo bowulira beemulugunya nakyo kitundutundu ky'akalulu era bw'oyita bali ku electoral commission program etandikira ku roadmap eggwera ku time for petitions. So akalulu bwe katabaamu beemulugunyiza mu Africa tekaba kalulu. But how do we manage okwemulugunya? Njagala okuyozaayoza candidate Harold Kaija nze ndowooza nti FDC bw'eba ekola comeback mu politics wa East African Legislative Assembly era yatwongedde otuwa omutindo because eyo yeewali General Grigori Mugisha Muntu, yeewali Major Amanya Mushega, yeewali ndowooza Honorable Augustine Luzindana. Abo bonna benjogerako si ba bulijjo. Ate bwe nabadde ntaganjula empapula za East African Community later on the integration focus eri ku byanfuna economics obutale common currency bwebityo. Therefore for FDC to field a celebrated economist mu Harold Kaija zendowooza nti tugenda gatte tafali dene era njagala kubira mulanga bakaba parliament kino ekya East African Community kireme kubeera partisan. But what do we offer as a country? We have a huge stake mu community era ffe tufunyeko okusoomozebwa boda ya Rwanda ebadde enzigale naye nga tuli mu mukago. Kasooli juzi bamugoba so abantu abalinga bakaija abagenda okuminimizinga politics batulatinga ebyenfuna zendowooza be basaana okweba omukisa ate nange njagala kuyozaayoza Kaija. Ate Kaija afuuse ensonga mu platform ez'ebunyolo zonna babadde badiscussinga Kaija nga bakubiriza ba MP baabwe ababunyolo parliamentary caucus okulonda Kaija. Ate abantu nze mbadde simanyi abantu batunulira Kaija ng'omusajja omugezi nnyo mu ggwanga kalusi kalango kubadde kubuuza ate Mwami Kasule ono bwe twazirundanga so naffe twesimye okusanga webale kunyumira mwezi gwa February guno kama Katonda singa nange banzaala mu February. The voltage njogera kubategeeza tebera buli lwakutaano ebasawo mu yakawungezi mpaka sawa 3 mbawo waneno awamu n'abakulu bano bwe tugenda mu maaso n'okubanga ate twogera ku nsonga nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga erya Uganda. Nga bwe mbategeezeza tuli live ku The Alternative Uganda Facebook page, ku YouTube kwetu linnyo tuli The Alternative Uganda. Genda subscribing ku YouTube channel yaffe, liking pages zaffe, tugoberere buli wonna tewoolabye The Alternative Uganda ku Instagram, ku Twitter,
wamu ne ku TikTok gye tuli nnyo gy'osobola okuba nga ate otufunira. Nyongera okubaaniriza mmwe abakatwegatako era nga mbategeeza nti mutuuse muli waka wennyini twongera ate okuyiga awamu n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Nyongera okubategeeza nti waliwo omukisa ogw'enjawulo Alternative Digitalk gwe yawadde oba gwe yagabulidde abagiraba era abagibeerako nga babategeeza mmwe mwenna abalina abantu mwagala okucelebratinga ku lunaku lwa Valentine's Day agenda maaso recording ka video akadakiika emu era nga aka video kano wana omwagalwawo otutegeeze lwaki omuntu ono gwolonze okubeera Valentine wo ku lunaku nga olwo. Okasindike ku namba y'essimu eri 0701 800 212 0701 800 212. Awo nyini wetugenda okubanga ate tutandikira era nga ngenda tutandika ngenda kusaba producer soka tutereyo ka video kaba opposition bichibe leader of opposition bichibe yageddeko ku nsonga nyini eyokuzira entula za parliament era nga kino kigenda kukulungulula sabiti 2 nga ensonga zabatunulidde nsonga za kutulugunya obuli awo n'okutyobola eddembe ly'obuntu n'okuwamba abantu zezimu ku nsonga ate zibatunulidde mu kwekalakaasa kuno kwe bagambye nti munnange tetugenda kubanga ate tukiika mu parliament okutuusa nga ensonga zetwogeddeko munnange zimaze okuba nga zikolwako. Twabadde tukyali awo ate tugenda okulaba nga ate waliwo ensonga endala gye boogerako ensonga y'okubanga baagala okujja obwesige mu minisita Jim Muhwezi nga bagamba nti munnanga akozesezza buli ofiisi oba oli awo n'enneeyisa ye tebadde nnungi. Ze zimu ku nsonga ate nazo ze batunuulidde naye ng'ate kino okubaawo bajja kuba beetaaga kimu kyakusatu eky'ababaka ba parliament okusayininga okusayininga ku mpapula ezikakasa nti munnange minisita ono bamugjeemu obwesige. So far ndoza olunaku lw'ejjo lwazibidde ababaka babadde 30 abali ku ludda luno oluvuganya gavumenti babadde bamaze okusayininga so nga ate enamba y'ababaka abali ku ludda luno oluvuganya gavumenti bali ababaka 119 bwe mbaserabidde be babaka ate abali ku ludda oluvuganya gavumenti. So kiraga nti ababa beetaaga ababaka abasobera ddala mu 2 okuba nti bagenda teeka emikono ku mpapula eziraga nti bajja obwesige mu minisita Jim Muhwezi. Naye wadde nga kino kikoleddwa omukulembeze w'eggwanga ate yasalawo ekyenkomeredde ku nsonga eno. Abwe tugenda okuba nga tutambulira tutunulire judiciary sigedda muzijjo liyingiriramu wa mu nsonga zino lwaki ate basirise bakituuka ku nsonga zino ez'okutocaringa abantu. So gwe alina ekibuuzo kyonna kyoteesa genda butereevu mu comment section kiteekeyo ate tusobole okuba nga tutambulira wamu n'okulaba nti ate tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Ndowooza njagala ntandike ne Mwami Kasule. Mwami Kasule, okwekalakaasa kw'ababaka bano aba parliament njagala tutandikirawo bwennyini gw'ensonga ero gyogerako kyera olaba kuyinza kuvaamu bibala ki? Okwekalakaasa kukyaliwo kwa wiiki 2 leader of opposition yategeezezza kubanga jo leader of opposition yabadde supporting a motion mu parliament ekkiriza emorimori owa iteso okwakodingibwa state burial nga bwe kali akalombolombo mbu state ereeta motion then leader of opposition nagisekondinga abantu bwe batyo abetutumu oba ab'ebitiibwa baba batuvuddeko mu ggwanga lino. So jo nalabye leader of opposition ne tiimu ye era nja kusooka okukubagiza bannaffe abeeteeso olw'okuviibwako omukulu ate nga emorimori papa iteso era tusabe mukama amulamuze kisa era naye okudda ku mulamwa omanyi bwe tuba tuli mu bintu bino I think tulina okuva mu bintu ebyokusaagira mu bulamu bw'Abannayuganda because you see abasajja betuli mu kulwanaganya nabo betugamba mwasibye abantu baffe bwe mba temubatadde tetugenda kukomawo wano ate enkya no backtracking anogamba kubanga onaafudde ate kulwa kino katugende bo bwe bali mu nsiko je n'omuntu akugamba yali ku radio ng'awuliriza okuziika kwa taata Wankole oshegera nga obota akomezaawo remains za taata kubanga yafiira mu exile ng'awuliriza ki okuziika
kwa taata we yakuwulira ku radio shege eshegeza banji nga bwe bali mu nsiko abali mu ttweryo ngeri aje n'omuntu mubo baawulira okuzika kwa taata waabwe oba kwa bazadde baabwe bakyala baabwe baana baabwe nga tebasobola kukwatendinga because of the cause gye baaliko eri genuine obudde obwo gye baalaba mbu eri genuine okulaba nga banunula eggwanga lino okulaba nga banunula they sacrificed on behalf of the many Ugandans abali babonaabona ekiseera ekyo. So kati bw'ovaayo n'ongamba owadde ultimatum oba otaddeyo okwekalakaasa n'ogamba mpadde ensalesale ya weeks 2 sijja kudda mu parliament ate n'obaka tracking just before even a week. I think wabaawo ekizibu and I think you see that's why nkuleetedde kiri nenkugamba bali batata baabwe babawuliranga ku radio. You see, I entirely era nsasira nnyo bannaffe abeeteeso naye kyandikoze nnyo amawulire kyandiwadde nnyo sigino nga gavumenti ereese gundi eyo nga tewali muntu agenda kukola ki okugira motion eyo era nga bano ababaka bandi-organize themselves to go to teeso bakungubagira abantu beteeso era baba explainingire. So to me I'm one person who supported them kubanga bwe balangirira ne bagenda ku parliament ku madala ga parliament waliwo omubaka omu ayali mubaka wa parliament yagambye ne beetega so bwe bagenza awo ne beetega n'engamba kati bamaze okwetega kati tukoze ki tufunye kati mwami Museveni tumukwatidde wano tugenda muteeka mu fix kubanga kirabika kitya parliament okubanga etambula ng'oludde oluvuganya terukoze eki mwami Kasule ngenda sooka kusalemu ekirimi katono nnyo ngenda kusaba producer sooka tuteereyo video eyo tusooke tuwulire leader of opposition y'ensonga eyo yajogeddeko kiki kyeyayogedde kye bagenda okubanga bazaako then tudukate tukomewo tweyongereyo ne mwami Kasule asooka atunnyonnyole okwetega kuno ababaka kwe beetezeemu kunaazaala ebirungi oba ate tukitwale nti kino kye bakoze kyakoleddwa bukolwa tewajja kubaawo ate kikyukako. Honorable Speaker, I want to invite your indulgence as the head of this House today to move with the people that are suffering and have this House suspended until they are able to come here and coherently deal this matter. Condoning torture can be by tacitly keeping quiet. As members of parliament, we reject this, and as an open protest, we have elected to be out of the parliamentary plenary for the next 2 weeks. There are people who have been asking us why security, why not defense, why not internal affairs. Those answers lie with us because we know who is doing what. And we shall decide whether we want to censure the entire front bench, but we are going to begin with the Minister for Security. So nobody should intimidate us and give us choices on who to censure. We chose security, we shall go for others. It will be surprising for any member of parliament not to sign this petition. It will be surprising. We shall be surprised because torture is torture. No one can condone torture. Otherwise, why do they go to mosques and churches if they cannot sign this petition? All the possibilities that could be done, we've done, including walking out of parliament. But government hasn't heeded to any effort. So censuring the Minister of Security as we move to other relevant ministries, we will now make government at least respond. Ndowooza ate akatambyako kawulidde bulungi nnyo leader of opposition ng'ategeeza nti tebagenda kuddamu kutuula mu ntuula za parliament okumanya ddala wiiki 2 nga ensonga zaabwe tezikoleddwako ensonga zeba raisinze ziri ku tocha na kutubula ddembe lya buntu awamu n'okuwamba abantu tubadde tukyagenda mu maaso nga mwami Kasule akyatunnyonnyola ababaka abeeteze nga bwe bakikoze kino ekyokwetega kinazaala ebibala ate ebirungi awo twagala okutambulira mwami Kasule. Abakulu tubalabye era n'omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti leader of opposition ensonga zinazirambika bulungi naga tetugenda kudda era tujja kukomawo ne motion kitegeera and maybe we've not heard what yesterday they came back with because you see tuleme bwe tuba tuli mu bintu bino tuleme obisaagiramu bali abantu betulwanyisa
bahita all these kind of things. They were tortured, ne bahita mu buli kimu kyonna, bamanyi everything. Era that's why olaba nze njagala nnyo General Tafiri. Kubanga for him is honest, akubulira onakugamba we were gorillas, we used to do ABCD. Ebintu babimanyi. Kati ffe bwe tuba tugenda mu kintu kino, General muntu wakugambira, you cannot give what you don't have. If you can't stand anything, don't posture. No kiteekako n'ogamba kati tugenze, because those are the same questions babadde bababuuza luli bwe mwafuluma bwe mwali muddayo nga temwatugamba. Okitege? Baga bagenda kabaleke luli bwe bafuluma ogwasooka, because guno gwakubiri nga bafuluma. Guno gwakubiri naye gulo gwasooka baga kunoonyereza kakusooke kukolebwa. Kati okunoonyereza kwawedde. So you see, nze njagala tubeere kubanga buno bulamu bw'abantu obuli at stake. Shege, I think we better find a solution. But what tugamba mbu tusazeewo okutwala ebintu nga bwe biri, because you see committees of parliament most of the work of parliament is done in committees. Teri lunaku committees of parliament bwe zaayimirira okukola, because what we are looking for paralyze the work of parliament. If you can paralyze the work of parliament, then these people can act. But you see, everything is moving on smoothly. Budget ya parliament yemmere na buli kimu kyonna ku lunch na it's the same. Buli kimu kyonna kitambula bulungi. Paralyze the parliament. Don't even cross the premises of parliament. Oba mugambe tulina akatundu kamu wetutuula buli lunaku tugenda ku parliament okutuulaawo. Naye bino ebyokugamba bugambi n'ojja wano ne mwegenda mu kamera ne mu issuing very strong statements in very fluent and good English, tekigenda kumalako kizibu ekiri mu ggwanga lino. Because kino ekizibu kikwata ku buli Munnayuganda yenna. Budde buno tomanyi ffe tuli wano twogera, tomanyi ani ali mu kutuluguzibwa wabweru eyo. Tomanyi ani akwatiddwa. Abaana bw'okola audit mu ggwanga lino, each country eyina ekizibu. Mulimu abaana abakwatibwa after the 2021 general elections. Okitege? Mulimu abaana bayitirivu ffe hoima tuwadde tukola audit. Abaana bangi nnyo bakwatibwa balala baparadingibwa mu general court martial. Ng'abaana tubalabangako even in any military attire. Naye Mwami Museveni avaayo n'ateekako abaana simanyi 90 something mu bano babadde bakulembeze bawagizi ba National Unity Platform. N'abateeka ne mu gundi ngoye z'amagye na buli kimu kikankane. Kitegeera kati bo be balina n'obuyinja obukola ebyo. Naye n'okwata abaana b'abende abali innocent abatalina kye bakoze n'obateeka mu court martial. Nga gw'olina bennyini victims of court martial abalina okugenda mu court martial. Nga gwo baholding bali mu maaso go bakoze ki go era obawa lecture n'obalaga n'ekyokukola n'okola ki. So to me I think as the opposition in parliament balina okuva mu bintu bya kumalaga issuing statements ate to be reactive kubanga population etandise okugamba tetukola enough tetukola ki ne babikoleramu ensobi. Let them organize themselves properly bategeere which kind of demonstration oba which kind of civic action gye tugenda oteekako ate genda kugwetya ate kiki kye twetaaga mu yo. Because you see at the end of the day, when they were going, the Speaker of Parliament was very clear. Hagamba mujja tusangawo in 2 weeks. Oshegera fe mujja tusangawo mugende mujja tusangawo because bamanyi the work of Parliament is not going to be. Bagambe balindemu atone jena sokajja nyonyole ensonga zino naye ne bagamba tebajja kubirinda ne bagenda. Yes, ne bagenda naye because naye bamanyi they cannot panic. Bamanyi it's not going to paralyze the work of Parliament. Bamanyi Joel Senyonyi agenda kusigala nga ayita abanira abachi mujje mu committee. Bamanyi eno mu Public Accounts Committee Park abantu bagenda kusigala nga bakola. Mu committees bukola butambula. Kati ifo obukiiko babukola meaning parliament work tekoze eki. Because wali mu plenary chebetaaga it is quorum. Ate quorum tegamba mbu baba opposition we bali oba tebaliwo. But ate it is easier to deny and mobilize aba member mu committees not to attend. Actually budde buno bandi badde bagamba now as we talk we have mobilized because there are some NRMs who believe that who don't believe in torture, who believe that Ugandans who are incarcerated, those political prisoners should be free. This is the time they should be now sitting. Era nze nsanyuse nnyo mbuleero ababaka ba parliament bali mu lusirika ate basobodde okuyita abakulembeze abakulu abalinawo maybe experience ndabye General muntu nga bawa lecture nendaba Honorable Winikiza ndowooza bayita abakulembeze ababadde abakozeeko ebintu bino maybe and two tuleme okwetunulira mbu oba I've not done enough kata I must do this. We just act of to be reactive. Because nze kyenda member ba parliament baffe because population every day etandise bagamba temukoze kimala temukoze eki bone bavayo ne bakola ki obalaba ne batuula and there is no plan
We want a very clear plan. We've put up a demonstration of a civic action. Tetugenda kuda mu parliament, but these are the things we are going to do. These things that babikolako wano nkubulira when Dr. Besigye was tortured. Bwe bamukwata ku roundabout ye Mulago. That was 2012, I think. Naye ba member of parliament, they paralyzed the parliament. Abo ba Beatrice Anywar, when they were still very strong and bali bamanyi bakola, they made parliament go on standstill. Minister ne bavaina otandika kokola statements nga buli omu yenna abakoze eki. We want to see parliament do things, walk the talk, not just to go in front of cameras mwogere ebintu ate bwe muddayo ne mukola different things. Okay, mwami Kasule tuyanza njagala ngende ew'omukyala Hasahya. Tocha ne baddewo ne mu regimes enkadde. Kibaddewo ndooza ku mulembe gwa Dr. Paul Milton Obote byaliwo abantu batulugunyizibwanga. So tukirabye nakati kitandise okuddamu. Obuzibu buli ludda bwa tetwayigira mu regimes eziri ezasooka okusobola okutereeza regime eno. Neyanziza nnyo mukyala Vivian. Torture fe katika ng'ambenga NRM government, we don't condone torture. We are against torture 100%. Era constitution yaffe erambika bulungi that we are not supposed to torture Ugandans. And also Uganda has ratified the UN Convention Against Torture. Then mu Uganda twatekawo an act which prevents and prohibits torture. So that shows that our government really is not against torture. And even the NRM chairman himself, and that is the president of Uganda, he came out strongly and he has always talked about abantu abatulugunya balekerawo baleme kutulugunya bana Uganda. Actually akatiriza n'agamba sagala musirikale wadde kukuba luyi ku muna Uganda. So fe ngaba NRM oba NRM tekiriza era tewagirangako okutulugunya omuna Uganda. So Honorable Robert Kyagulanyi Ssentambo yakwatibwa omukulembeze yavayo n'ategeeza bamukubye bulungi, abaana bamukubye bulungi. Bwe wayitawo bwe yali ayogera ku nsonga z'okutyoboola eddembe ly'obuntu ate n'avumirira okutulugunya abantu. Yes. So oza kino kitegeeza ati wowanga wali yali okenakyo ate ne wayita ebbanga ate ne kikyukamu. No, ndoza wali just kubanga sometimes waliyo omuntu asobola okuprovokinga. So waliyo bali nga bagenda ku ne baprovokinga kangambe nti omuntu ali ku street nayagala kuba omusirikale ejjinja. So era ekintu kisobola okubeerawo kati nga mwami Kyagulanyi like bali baganye okola rallies. Actually ne President Museveni mwenyini teyakolako rallies. He did not do rallies. Like he was just meeting different leaders in different sub-regions. And that is how he conducted his campaigns. And that is why, he was condemning the opposition people for not making rallies. And that one, maybe it made some people, like he condemned some people because of that. Then, about the members of parliament. First of all, members of parliament, you were sent in parliament to represent your people. Ababaka tubalonda kubanga twagala mugende mu parliament musitule edoboozi like issues which are affecting the people in the country. Zino ensonga y'okutulugunya abantu n'okutobera eddembe ly'obuntu zezimu ku nsonga eziyigiriza abantu ze bawugerako. Yes, I'm coming over there. Zezimu ku nsonga naye where are you addressing the issues from? We sent you to parliament to address issues in parliament, not out of parliament. Because there are many platforms, but there is not any better platform than the Parliament of Uganda. Because that is where issues are debated. Awe bakolela policies, awe osobola okufunira platform esobola okukola etteeka. Bwe zibanga ensonga zino zoogeddwako nga tewali kikoleddwa, ki kiba beetaaga okukola ndoza kufuluma Parliament? Tulaba nti Speaker wa Parliament, Deputy Speaker of Parliament, yali already ng'agambye report egenda kuja. So, bali supposed okulinda your report about torture. Then bali okay maybe to find another alternative. Because lwaki
gwosobola ogenda like oleke platform, then you go, because the strategy, kubanga omuntu alina right by the okwekalakaasa. Someone has that right. Osobola okwekalakaasa, osobola okola buli kimu. So ne member of parliament alina right ey'okwekalakaasa. Naye eno strategy gye bakozesezza okuva ku parliament ne baleka ku negotiating, because you are in parliament to negotiate, you are in parliament to debate issues. So if you're leaving that platform and you're going outside where you're not going to get a solution, so that is not sustainable. Nze ngamba eyo strategy si nnungi. It is like strategy eyo nkyamu. Bandi badde mu parliament ne baorganizinga kubanga eno issue ya torture kyemanyi ne NRM MPs tebagiwagira. Bandi badde mu parliament ne balinda report kubanga tulina mu article 51 of the constitution we have the Human Rights Commission. And this Human Rights Commission, it is established to report, investigate. According to the constitution, Human rights ekola kubanga it investigates egenda makomera of finding out oba bali kutocharinga abantu esobola okukola ki abantu osobola ogendayo. Actually they also receive individual complaints by receiving obo oyina okwemulugunya kwonna ku okutobyola eddembe lyosobola ogenda ne bakola ki n'obagamba. And sometimes we have seen actions being taken and they have compensated some people. So Human Rights Commission together with other agencies bandi bawadde obudde ne bakola report yaabwe about torture ne bajja mu parliament ne badebatinga both opposition and NRM and NRM MPs, because ensonga ya torture fena etukwatako. Nze mbadde ngamba tuleke ebintu bya politics aside. When we come in parliament, let us discuss issues, you know, as one. Like tuleme kweyawulamu ate ffe aba opposition katukole kino oba, you know, ekirungi ababaka baffe aba NRM njagala kubayozaayoza nti mwebale nnyo kubanga at least you have never walked out of parliament, and you know because of this and this, let us work and leave politics aside, tukole wamu tuyimuse edowoozi. They could because they, yes, but they know that parliament is the platform which we can use. So bandi badde mu parliament, both opposition ne NRM ne ba debating these issues, then ne baletawo ki ne baletawo ensonga. Mukulembeze gwanga waliwo ensonga zavuddeyo okwogerangako. For example, avumiridde nnyo balwa agezezaako nnyo okulwanyisa corruption. Yes. Naye ate ku mulundi guli yali ayogera ku nsonga eno yennyini n'agamba abantu abo bagendeko mpolampola. Abantu bagendeko mpola. Kirungi bwe bazitwala ezo ssente bazinvestinga mu ggwanga erya Uganda. Ne tumulaba ku nsonga stills, nsonga za nnyini eza torture. Nti wali yayogera ku nsonga ya Honorable Kyagulanyi engeri gye yali akubiddwamu, ate wano n'avaayo n'agamba nti kutocharinga abantu kibi. Ebintu nga bino olowooza biba bitegeeza ki nti ekintu kyogerwa naye ate ne tulaba ng'ekikoleddwa kiba kirala nnyo. First of all, tulina okumanya nti government tesupportinga torture. Ate torture tekolebwa buli kangambe buli agency ya government. Torture is done by the few individual, you know. It is just individual, you know, individual people. They are the ones who are carrying out this torture. So, like abantu tulina okumanya oba government yaffe erina okumanya nti we have to point out, actually ne opposition nayo yandiyambyeko government pointing out specific individuals, to find out specific individuals who are doing what? Who are doing this torture. Because torture, like as NRM government, it has been able to bring in different people on board, you know, even people who are armed, who were former in armed groups or what. So there are people who have welcomed everyone. So, like in welcoming everyone, sometimes, you know, you cannot be angel. Sometimes, musangamu abantu bambinga, you know, maybe like they're not straight. And those few individual people, they're the ones who are supposed to be brought to book and be prosecuted
they should be accountable for their what? For their acts. So opposition would be working together with government because they are not consulting government agencies. Government agencies, they are the ones who have this data. They are the ones who know, you know, what is happening. So they would work, yes. Bandi bade bakolaganira wamu, baleke politics, bakolaganira wamu. They identify these people who are torturing people, because even as we are looking for these people, even government agencies are looking for the individual people. So such that they can. No, the report. No, but they are organizing what? They are compiling a report. Kubanga ebintu biba bya process. So it is about compiling the report. Then after compiling the report, these people have to be brought to book, and they have to be prosecuted, and they have to face courts of law, because torture is not allowed. No Ugandan is like tewali Ugandan who is supposed okubera tortured. Kubanga fena tuina, we have our rights. As you, as a person, as a Ugandan, you have your right okubera ngoli bulungi nga tewali akutorturinga. Tuina semateeka. Eranga ilimu articles, I think it's article 24, gera ku muntu obutatulugunyizibwa. It's 27, yeah. Yes. Then netubera like bwetubanga tulina semateeka ng'evumirira oba evumirira ekyokutulugunya omuntu. Yeah. Naye ng'ate semateeka eneezimuulwa. Then awo rule of law ekyakola mu Uganda mateeka ge tukyagagoberera. Well, amateeka kubanga tumanyi nti before there was 1992 constitution, then after that there was 1967 constitution, and all those two constitutions, zari tezina, like they were not having human rights issues, you know, inside them. Like zari teziketaringira, like edembe ly'obuntu bulungi. Naye NRM government bwe yajja mu buyinza, then they consulted people, ne bakola 1995 constitution. And that 1995 constitution, omwe muli nti abantu tebalina kutulugunyizibwa. Kubanga tulabye nti temuli only that, there are also other rights. We have rights to vote. We have rights. Right now, in Uganda we even have party system. So there is a lot of at least human rights issues which are there in 1995 constitution, and they are there. And they are being upheld. So to me, I believe and I think there is rule of law in Uganda. It is about us being able to practice, you know, what is in the books, and also when you're Ugandan, being able to seek for redress in the courts of law, and also to our courts of law. Let them practice also their, you know, obligation, and we shall always seek redress in the courts of law. Tuyanziza nnyo tuyanzige Mukyala Hasahya, naye nga sinnabagenda wa Mwami Mayanja, ngenda kusaba producer soka tuteereyo ka video akalala tusooke tulabe Honorable Mukasa Muluri ate butya bwe yayogedde report gye yawadde na biki bye yayogedde ku nsonga ennyini eya torture, naye ate tooke tuwulye ne Dr. Chris Balyomonsi, Minister wa ICT. Torture is not a policy of government, nor is it even a method of interrogation. And there is indeed a law about this, and the law is very clear. His Excellency the President has, in his own words, stated this position and policy of government many times. So part of these efforts are just to divert Ugandans from that fight against the ADF in order to ensure that we flush out terrorism and ensure that Ugandans have peace and security. So we shall not allow to be diverted. If there are cases of criminality, the state will definitely handle those cases. Our record is very clear that respect for human and people's rights, promotion of human dignity has been at the forefront of the NRM governance. So there is no reason whatsoever at this point in time why the NRM would promote torture
or would harass and torture suspects, even if they are opposed to the government. If they feel the best way of serving their constituents is working out, we have no grudge with them. But for us who feel we must bring all the issues from our constituencies, issues of the country in Parliament, for us we shall remain in the Parliament and bring whatever grievances, whatever issues we have on the floor of Parliament, because we think as a member of Parliament, that's where I can take the concerns, particularly of the people who voted me into that Parliament. Ndowooza ate obawulidde bulungi nnyo awo twagala okutambulira ku bigambo bya Honorable Mukasa Muluri, era nga tugenda kuba nga tutambulira ne ku ebyo Dr. Chris Baliomonsi naye byayogedde oba byategeezezza. Tugenda kuba nga tuwulira okuva omwami Mayanja ye ate okusinziira ku bakulu bano bye boogedde. Omwami Chris Baliomonsi ategeezza nti eno diversion baagala kubajja ku nsonga eri yennyini enkulu ey'okulwanyisa aba ADF. Wenjagala ate tutandikire mwami Mayanja yatubulire ku nsonga eno y'ababaka okwediima oba okuzira entula za Parliament yajogerako ki? Nze nyumirwa okunyumirwa kubaawo togenda kusiga bijanjaalo okungula emicungwa. Kansokere kuba balina endowooza y'okuvuganya regime ya NRM bagijewo. Olwaleero mwami Kasule ngenda kuteeka ku musalaba. Ngenda kusinziira nnyo mu bigambo bya Honorable Munyagwa Mbaraka. Olwaleero tukkirize baba basirusiru abalowooza nti bagenda kweyambisa abagwagwa okuvuganya gavumenti y'aba elites bagisuule. Twabagambanga mugende empola ne excitement ya nupu sijui people power nga mugamba abaana bakirina. Omusajja omulooya omu ku balooya b'enkuze n'egomba yagamba mbu emmandwa z'ebyobufuzi kati zoogerera ku mutwe gwa Kyagulanyi. Wano we tuli bavudde mu plenary ne bafuluma ebweru ne babula. One, tewaliwo kipya nupu kyerese mu kazannyo kano okuggyako okwonoona. Ne opposition terimu nupu yo. Gwe walabye abeefudise biba bigendamu. Honorable Wawono Wengulu yabaddeyo mu komiti ya Parliament nga bateesa ku ki? Ku nsonga z'ettaka ly'omumambuka. Ate maybe Mayanja kanko information ate awo nze wena kamwebali aba mwami Mayanja bategeeza nti ebizibwa biri mu constituencies kanko information ebizibwa biri mu constituencies zezimu ku nsonga lwaki bagenzi ne batuula mu Parliament. Ate nze Mayanja kyembadde njagala ng'ogenda kuddaawo ekyo kyennyini abakyoli kye bakoze n'ababaka bonna nga bakulirwa leader wa opposition kye bakoze ate wennenyeza loop kubanga yagenda ku kibanja kye kya Twitter n'avumirira Cole Anthony olw'ogenda mu Parliament. Kasule kati gw'olina obuzibu leka kubanga ekinyira kyesulika ne kikulaba ku mutwe ne kyebuuza gw'obadde otya emitwe gye girina okubeera ku ttaka ebigere nga bye biri mu bbanga. No bino bya bulijjo ate nammwe abadde awo mutwogedde bubi anajjanjaba ebbwa asooka kulitakula ne libleedinga. Njagala agoberera Sheno olwaleero bw'oba obadde okyalina essuubi ng'oli awo olinganga alinda ente nga zoote enkuumyo ziwulira zissa nolowooza ziseesaamu. Baabuwe funa ebyokukola ebirala. Mukyala Lilian mu Kasula akijeeyo waliwo ko scaffold sometime back nga Dr. Besigye akubiddwa ni waliwo n'abasibe ba PRA, right? Abasibe aba PRA bali government be yali ekwokedde ku kibiina kya Forum for Democratic Change bafuna balooya abasinga obulungi. Abdu Kantuntu, Kanso Mpanga, I can go on and on and on. Eranga mukoti oludda lwa government luvayo lufeenya. Olwaleero ku nsonga ya Segirinya ne Alamise Wanyana kweno Uganda ejjudde balooya abalina zi portfolio nene ani looya gwe tulabye yeewuuba.
Mchala Shamim Malenje. Shamimu bwagenda mu kooti Kyagulanyi n'agenda ne mukyala we California bawumulemuko. Gwanga balitunda. Lord Mayor Salongeri Asilukwago yomu ku bannamateeka b'abakulu bano. Awolereza Segirinya lwankolagana yaabwe gye balirayo mu FDC. No, awoleza Alan Sewanyana Segirinya. Tawolereza pano yo timu yonna. Ne kiki kyendeta mu kino. Nti fewe twalina challenge nga waliwo ebikolwa ebifaanana nga bino. Nozali Professor Gengala Tigo then bwe yakulembera march out of parliament because muzimu ku instruments mu legislation march out is also a very serious instrument naddala nga abagirina abawogi nga nekibakola bakitegeera bw'Ogengala Tigo bwe bafuluma mu house ate tebyekweka mu kantini naye omanyi lwaki nti baali basajja abalina substance bano beemupya atannakutula suuti bbiri omulese sitting allowance omulese sitting allowance bano bahirudamani omulese sitting allowance ngagenda kuki Ogengala Tigo we bafuluma ba mobilizing population they argued their case before the population ndi wa mukisa nti nzo omu kubategeka enkuŋŋaana ezo ababaka ba parliament nga tebeyawuddemu aba DP n'aba FDC n'aba UPC then batambula ne bajja banyonyola bannayuganda nga basinziira wano mu kibuga ekikulu e Kampala plight y'abannayuganda bannaabwe n'ebibatuusiddwako at the end of it aba PRA babaletebwa mu kooti abamu ne baweebwa bail abalala ne bakola ki Dr. Kiza Besigye yennyini akazita akaali kamuliko ne kakola ki ne kakendeera bano bwe bavudde mu parliament mu kamera ne batuulakawo ku madaala bwe byababoye bagenze mu retreat naye Katonda wakolimira eggwanga lino bagenze mu retreat nanyi jo nabasanze babadde mu retreat e Munyonyo ekyemisana bakiridde ku Shakazulu nabaguddeko jo ku Shakazulu bannaabwe bafunda bavuze amafuta g'eggwanga lino okuva e Munyonyo gye babadde beekukumi ne bajja ku Shakazulu ne bali ekyemisana nga banyumidde amasuuti ne nga mukama nga bamaze okuyiga bayize kakati nze kino sagala kunenya abo because nze sina kye mbasuubira nze sibawagirangako because sina kye nali mbalabyemu okuviira ddala ku project eno bwe yatandikibwa ku bulimba project people power stroke nuupu yali bulimba era nakati bulimba bwe bukyagenda mu maaso mwami Mayanja tuwuliziganya opposition terimu kibiina kya nuupu kyokka mulimu ne FDC mulimu n'ebibiina ebirala bingi mulimu UPC mulimu Democratic Party n'ebibiina I don't want you to mislead the viewers by underscoring leadership. Parliament erina structures erina obukulembeze bwe buba nga tebulina direction togenda kunonya bakulemberwa mpuuga. What can he offer? Kubina ebintu yali mulungi nnyo mu lukiiko lwa Buganda Emmengo n'ebino ebya Uganda bino oyo temuli tosobola kulembera house ng'olina numbers. In fact nze saagala nakubuuza aba UPC babaddewa mu kino namba za nuupu zokka zimala abasajja abagezigezi abamu bagamba nti enkima ze zisinga obungi mu kibira naye empologoma ye kabaka. So the numbers don't matter. Ekisinga obukulu bwe bweteefuteefu bwammwe ne assertiveness yammwe. Therefore mu kino eno tocha ku ludda lwa opposition abo bazanye firimu zaabwe bali emusimbi gwabwe tebibakwatako bo bali mu comfort zone beenunula bayambala engule kato ky'ababanja ki nina n'ekirala nze kyendowooza nti eno march out efaanagana n'akalulu k'ekayunga okimanyi nti akalulu k'ekayunga yali cover up eggwanga litunula ekayunga diiru y'amafuta etole mu parliament nga tebinaggwayo weeks ezebbiri ojja kutegeera nti parliament yabaddemu ekinene ekyenkizo kyova olaba bajolese ennyonyo w'ennakawo abagezigezi yasigalayo enguzi yakosase agireke mbu ali mu kwekalakaasa komiti zituula bw'oba onoonya omubaka wa parliament gwe eyalondo wa nuupu genda mu kantini mu office tebaliyo bali mu kantini abalala bali mu lodge nkugambye ejje ekyemisana bakiridde ku Kyakazulu ngamba labanagana amaaso aga FDC mu match eno nabo babadde honorable Ibrahim Uganda namulabye FDC erina agenda watch the space erina agenda just watch no omanyi omuntu bw'ajja n'akugamba nti ogwo omugugu gumpe ngwetikke okiwulira
bw'aba abigiyitana nagwo tomusumbuwa paka lwanakkiriza nti taata guzito wakwata omugugu gwo opposition gye twetaganga buli omu asabirira munnaye eno opposition gwe gyotusibako yo yatandika etya yatandika ericognizinga nti wabaddewo abakola yatandika ejeregerera mu bano bali mu kawuna ebyo segirinya byalimu abanupu bagambanga mboyo katemba Besigye yewamba bamayanja bekwata mube bayita poliisi ebakwate tebabatulugunya nako ebyo ebigambo mwe bannamawulire mubirinamu akayibisizamu kati ngenze ku mbozi y'NRM mwanyinaze nendoza mwina gye mubisomera kubanga bobyogedde ne Dr. Balyomotsi bwabigaye nti NRM is not responsible. So who is responsible? Government ye Juba tebanga yetulugunya bannayuganda wa because you are giving a very bogus impression mu NRM sijui twatekawo instrument sijui there are some individuals. Yes. Let me give you cases nja kubuza ekibuzo and you give me justification. Don't think about Kakwenza. Yes. Think about the mayor Fort Portal. Kamwenge gwe bateekako flat iron Yali yalina lufeenya facility ya government ekulemberwa chairman w'NRM. Then Kaihura, a super cadre, was the superintendent. Oyo muna Uganda munafu tuyinza okuba tetukkiriziganya byabufuzi but nze okulaba TV yange n'abaana bange ng'omusajja omukulu alaga paasi egolola jini nga yagolola lubuto lwe mu Uganda y'abagunjufu etali baamini bobo tebemwajjako abatalina constitution ezo. That is one. Two, twalaba abantu b'e Kasese abakyala nga gwe nga babajjeemu engoyi undiscriminatingly nga babayimiriza n'abaana baabwe ne babba baabwe n'emikwano gyabwe. This was done by the UPDF. Now osinzirawo gye wano ku mpewo tugambe mu the NRM bino si byayo chairman waffe ali pragmatic ali assertive, he doesn't tolerate restructure naye ng'owerabidde nti ono omwami gwe bakuba amasasi bwayise Museveni yavaayo proud n'agamba I have learned the security forces, my team, my people did the job but we are sorry we lost Uganda. Tiyali munna-Uganda wa bulijjo, was a celebrated boxer. Yali alina abantu ba inspiringa mwamukuba amasasi ne mumuta n'omulambo gwe mwaguli ne mujja ne mutuwaayo ku busente. Mwanyinaze eno Uganda gw'okyagirinamu obudde bungi nnyo ate tugenda kukola babiri nga bwe tutudde wano. So nze mbadde nsaba nti ensonga zino bwe zijja ogambye nti tubijjemu politics naye bali b'ogamba bijjamu politics their business is politics. Lwaki tubateeka mu parliament their daily occupation is politics. Now omulimu gwo politics. So one lekerawo okulimba abakugoberera betwenkana emyaka mu politics tumuteeke mabbali mu kukulaakulanya eggwanga. Nze mbadde ndowooza politics yakubya abantu amasasi yavuga zi drone. Politics yatadde amagye ku street z'e Kampala olwaleero ndabye omukazi atunda PK atunda entungo babiyeeri ku radio 1 abadde atudde no ku Equity Bank owa UPDF mulabye n'amaaso gange abiyeeri ku radio 1 naye omukazi oyo ku bupike no so kolindeko so where is the politics there? Where is the politics when someone is fending for his stomach? Gwe n'okwata kasitooke ke ka mitwalo 27 n'okamanseri ng'oli mu uniform gye tusasulira omusolo kati gwe n'ojja wano sokolindeko liryanze bino bintabula gwe n'ojja n'otugamba bannange NRM eno gye mulaba tekkiriziganya na tokya kakati basebo ne banyabo Uganda agifuga ndowooza abeera Cairo chairman w'NRM tayagala tokya naye bw'aba addressinga parliament abamukombati. Mwami Mayanja ngenda kusaba no njagala omukyalo ono asooka njagala asooka akomewo ebintu bino tubigatte bikolesezi because here we say it is real issues real talk. Yes. The government NRM is not responsible for the torture. So who is responsible? The alternative individual. No. At your leadership level, you can't say individuals. I have told you, I have given you. The voltage program joli mukulaba gaba masanyalaze genyini tugenda soka tumulemu katono nyo tukoma musawo yaffe ey'okubiri mukyala Hasahya agenda kubanga addamu ebyo mwami Mayanja byamubuuziza ku nsonga ennyini eya torture katumulemu katono nyo temuva.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk. South Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break dawn having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Matthew Karuhanga and Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kuri kayanyo mukumula mwoko the voltage je program join mukolaba gama masanyalaze ginyini the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nyongera kwategeza tukyagena maaso tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Sogwe ayina ekibuuzo ayina kyoyagala okuteesa osobola okuba nga ate otukubirako obutereevu mu studios n'obuuza abakulu ekibuuzo ne babeera nga ate bakuddamu. Ojja kuyita ku namba z'essimu zino wammanga MTN eri 0789017145 0789017145 yenamba ya MTN so nga ate Airtel eri 0759132310 0759132310 enamba ya Airtel kusobola okuba nga ate oyita so nga ate gwe munnange ng'oli marketeer osobola okumarketinga service duka bunambiro ojje wano ku offices zaffe za Alternative Digitalk tuli lukuli nanganda sewagudde close wasobola okuba nga ate otufunira wasobola okuba nga ate osanga offices zaabwe offices zaffe leta CVO ate abakulu basobola okuba nga bagiyitamu obeera ate munamukisa agenda okwewangulira mukisa guno okubanga gwe marketeer oba gwe marketing director wa Alternative Digitalk oba osobola okuba nga okuba ku namba y'essimu eri 0702 9076 0702 ate osobola okuba nga ate owulira ebisinga ku byenkugambye naye nga ate yanguwa ng'omukisa gukyaliwo naawe ate osobola okuba nga oganyulwa mu nsonga eno nga bwe nabategeezeza tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri ayina ekibuuzo ayina comment genda butereevu ku the Alternative Uganda Facebook page mu comment section woba oteeka ekibuuzo kyo nazirabedda comments zatandise okuba nga ate zituuka nja kubanga nziyitayitamu n'okuzisoma n'okuzisomera abakulu ebibuuzo bye mubabuuzizza bajja kuba nga ate nabyo babiddamu bulungi tukyagenda mu maaso tutukuba ttooki oba oli awo mu kwekalakaasa kw'ababaka abali ku ludda oluvuganya
oluvuganya government munango kokuba nti tebagenda kuddamu kukiika oba tebagenda kuddamu kutuula mu ntuula za parliament ng'ensonga ze bawa kwe kuba nti abantu batulugunyizibwa waliwo abalala abawambibwa eddembe ly'obuntu likyoboolwa ze zimu ku nsonga ate ze basinze okuba nga basaako essira bwetugendedde mu kuwummulamu mwami Mayanja abadde ayina ebibuuzo byawadde mukyala Hasahya agenda kuba nga ate nabye abiddamu bulungi tutambulira wennyini ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga erya Uganda. Nyongera okutegeeza programu eno ebeera obulirwa ku ttaano ssaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga erya Uganda ffe wano ate bwe tujja ne tuzibakubaganyako ebirowoozo. Kansooke ngende ewa mukyala Hasahya asookaddemu Mayanja ebibuuzo byabuuzizza ate ndowooza tutuyongereyo tutambulire ddala awo wennyini paka ssaawa 3 ez'ekiro. Neyanziza nnyo mukyala Lilian ne omwami Mayanja Robert Mayanja. First of all njagala okutegeeza abatuviewing nti of course okwogera nnyo ku applying a physical strength si ensonga etulese wano naye tuli wano to debate issues and that we need to have a quality debate and we are going to move forward with that. First of all, ambuziza kubya about us not me. I talked about us not putting into politics, like we should not tuleme kulembeza nnyo bya bufuzi sawa zino ndi wa kibina ndi wa NUP ndi wa NRM ndi wa FDC ndi wa tuleme kulembeza ebyo bufuzi sawa zino. Let us not put politics in this debate, like like the members of parliament. I said that because in the parliament of Uganda we have different parties and these different parties, they have to work as one, for them to for issues to move forward. Like for example, in case katika ngambeba opposition, maybe they had a report or they want to address certain issue. And they come out together bulungi nnyo ne bavaayo bulungi nnyo ne ba explaininga bulungi kyemanyi abantu ba NRM basobola obawagira kubanga first of all they are in parliament, but if they are working together for national building, because you are in parliament, you are there to represent the views of the people. So if you are working kasitamukolagana wamunga members of parliament, you're going to bring these issues, then they are going to be what? Vigenda kubera into laws, they are going to be turned into laws, into policies. Nebo gamba nti kati ffe aba opposition tetugenda kola bino kubanga first of all nalabye even those people who are opposition are the ones who marched out. Not everyone of opposition was there. So it is about bringing harmony. I want us to remove politics mu bintu bino tugambe kati ffe ngaba members of parliament katukolaganire wamu tuzimbe eggwanga lyaffe. Eno issue ya torture kati kangambe katukwate tuogere ne tulete motion. NRM people are also there, they are going to support you. Let us consult different agencies, security and different places. And tuleme kubanga wogama you're just going to boycott, you're not consulting the agencies which are responsible. There's nothing you're going to gain, because at the end of it all, neboleta whatever you're going to bring, it is not going to pass. Never mukolaganira wamu. It is going to pass. Ndoza wagoberera bulungi nnyo akalulu ka 2021 elections. Yes. Walaba abantu abali ku ludda oluvuganya government engeri gye baali bayisibwamu. Your politics go to etaaga nti aliko opposition alina ku treating wa mungeri. No, si bonna. Actually, let me tell information katene. About it. Mukyala Lilian. Campaign entuufu yali ya 2016. Omuvubuka bamitani yali mu kampi ya Mbabazi. Aine. Ojukira ebigambo bya candidate wa NRM era chairman wa NRM yagamba nti omuntu yenna ayina azanyira ku NRM 6 feet under. Ekyokubiri mwabatusomesa patriotism. Ababaka ba parliament be NRM babeera Misiri. For them, they are not concerned of Ugandans who are battered, who have been incarcerated without trial. It has to be the mandate of the opposition to bring this issue. Is it because they are targeting
Opposition, or they are targeting Ugandans? They are not targeting opposition. So what is wrong with NRM? Because you're to Gambia. The deputy speaker said we are investigating this matter and issues are going to be addressed. They are investigating this issue. And the report is going to, because in Parliament you have to present a comprehensive report. You know, mulioke mukolechi, you debate about it, then you make policies. Affairs, Honorable. Then yalese report kunsonga z'eddembe ly'obuntu beera bwe wamu we tujja katambi akasose wayogeredde ku nsonga za tocha. So ebyo ebintu bigenda kujja mu house ate kambabulire, even though they boycott, first of all business in the house is still running. Succession amendment bill was passed and the business is going as usual. So even though they don't want to maybe be in Parliament, issues which are affecting people, they are being presented there by the members who are sent and they are being addressed. Gundi, amendment gundi, bills zigenda kuisibwa. If they don't want to be in Parliament, business is as usual. And also when we look at what tunulira, even working sessions are still ongoing. Tulabanti, you know, Kosasa, it is still a chakola. Yes, bachatula. And after Kosasa agreeing on something, they are going to table it in Parliament. Kubanga, there is no way you can maybe bring something from the committee again and direct. You know, it has to first pass through Parliament. So, tewali ngeri gyosobola okwewala platform ya Parliament. That is it is a great platform for you as a member of Parliament to represent the views or represent the voice which is affecting. So should we say that the judiciary has failed to uphold the law? The what? Has judiciary failed to uphold the law? The organs of government have to work together. Judiciary, ne Parliament, ne executive, as organs, they are one, though they are in different capacities. Na ezo nazino kolaganira wamu basobola okuserving abana Uganda. Kubanga kamba wile abali kuwatchinga. You voted leaders because you want these leaders, you want them to represent you, and you and people, Ugandans want service delivery, you know. So, bine bintu ebya katemba, first of all, for them they're earning their salaries. By the way, tewali agamenti bateme kumusala gwabe kubanga they are not sitting in Parliament. Their full salary is coming. They are still eating food in Parliament. You know, lwaki tebekalakaasa when they were like Angamenti, when they were talking about issues of, let me say, about their privileges, about their salaries, about their cars. So for them, business is as usual. We Fengaba na Uganda, we have to know that we have to identify leaders who are there to serve you, and those are the leaders you have to trust. So as Ugandans, let us be able to identify those leaders, and those are the leaders we should look up to. Na even ebyakatemba, it does not work. Hasahya mwami Kasule ndoza nkomye bwewo. Tukirabyeko mwami Mayanja chogeddeko Professor Ugenga yaliko lead of opposition mu Parliament. I think yali ya 26 paka 2010. Honorable Winnie Kiza naye yali lead of opposition. Twalaberanga naye akulembeddemu ababaka ne bafuluma Parliament ku nsonga z'ababaka bannaabwe engeri gye baali batulugunyiziddwamu n'engeri gye baali bakwatiddwamu. Tuzzeemu tukirabyeko mu Parliament ey'e11. Twakirabako mu 2021 nga era bafulumye mu Parliament ku nsonga z'ababaka Segirinya ne Sewanyana era ne kati bakizzeemu nsonga ya tocha. Olowooza kuno okufuluma Parliament oba n'okuzira entula za Parliament kuyina ekyama nti kuyinza kuyina engeri gye kuyinza okunyeenya mu gavumenti. Ekisooka ensonga ze twogerako si za NUP, si za FDC, si za ANT, si za NRM, nsonga z'abana Uganda. Nga tetunaba kufuuka NRM NUP biki ebyo byonna ebyo. Tusooka kuba bana Uganda. We are human. Kyekintu ekikulu nnyo. Ate mu bye twogera leka tubeere n'obuntu. Obuntu kyekintu ekikulu. Kitegeera abaana b'abantu bali mu makomera. Abalala baziisa abazadde baabwe, abalala baziisa abaana baabwe bafudde bamaama baabwe biki bali awo. Abantu bafiiriddeyo. Bw'otunuulira ekifaananyi kya Kakwenza. I don't know where, you know, that is politics. Tumanyi Kakwenza, that is politics. Tumanyi abakyala mwe bamaama b'eggwanga, banakazadde b'eggwanga.
Last week you hosted Winnie Kiza here. I think this week. This week on Monday. Nenyimirira ne mugamba Winnie Kiza kati vaayo gye walaga. Kubanga oli mukyala gwe tulabyeko alina substance. Okulembere. Maybe mu abakyala munaawulirizibwako. Because you see we kituuse kubanga n'abakyala bakyala bangi bali mu kutulugunyizibwa. I was in Arua, abakyala ba Sarah Knight, ba Bola Jane, bani, I know what happened to them. Men raping them. And this is what we are coming here to justify. So, nze mbanja gala batuba tuzze wano tuleme okutunuulira ebibiina bye tuva. Ate wenjawukanira ne muganda wange Mayanja. Ogamba mbu eyo project ya NUP oba ki. This is not about NUP. This is not about FDC. This is not about ANT. This is about Uganda. Naye ekintu ky'okutambula okuva mu okufuluma parliament, I believe in civic action. And nze nsuubira ekyo ekikolwa singa it is well coordinated, well organized, kisobola okuteeka government eno ku bunkenge. Ng'obukiiko bukyatuula okukola emirimu gyabwe gye kugambye singa, that's why I'm saying if it is well coordinated. Betugamba let's paralyze the work of parliament. Kisoboka. Let's not lose hope mbu bana ababaka abaliyo bote bawulira bote bategerera kodda. I believe singa nze ne Mayanja tuvaayo ne tugamba now this is it. Because you see at the end of the day they are there because of Ugandans. Bagala kujjamu minister Jim Muhwezi Bwesige. You see ebyo byonna ngate bali bweru wa parliament. Ebyo byonna basobola obikola. Banamusanga mu katale nakasero. Ebyo byonna basobola obikola as long as you see that's why you olabye ono omwana gwe twali naye mu FDC Tayebwa. Thomas Tayebwa mayinze muita mwana kwanga yali colleague twali naye mu FDC Youth League. So kati nze mba muita kuize colleague. So Tayebwa achifudde kati agenda abajeregerera buli wamu wonna because alaba they are not that coordinated. Yeah. But if they were coordinated, Taiba would be on his knees as the chief whip of NRM. Kubanga bandi bade ba penetrating already. Because this is not about what njagalo mubaka wa NRM aveya gambe nze I support what happened to Kakwenza. I support what happened to those people abali mu Arua. I support to bana ba Masereka. I support what happened to the women in Kasese ne babambulamu ne babateeka wali. Kasule, for information, there is someone who said Kakwenza bakakubye ne kabulamu. Because that's the top of the Mr. Kasule Lumumba yagamba, we shall shoot your children. There was another order issued, shoot to kill. Kasule, lwaki ndowooza nze nkwatiddwa bubi? It's because gwe tonnaba kutegeera. Teno project ebadde on deliberately. NRM ya realizing that it lost political support. It is now surviving by intimidation, coercion and bribery. Okiwulira project zine ebbiri ezisookeddeko zibakoledde ddala bulungi nnyo. When bagende Kikasese ne bakuba kiboko n'enoga bafunyeyo ku bululu. No, you see now I think your instrument gwe bwe batobeerangako mu NRM ekyankwanzi lwaki babambaza combat ne beevulunga mu ttaka ne bakola batya. You cannot have NRM minus violence. Abantu be Kasese. So me okugenda ku line Baba Gamba, like when they were going my to vote, dear. Baba Kuba Chiboko, no, let me just respond to this. No, let me just chip in this, then I hand over. Ogamenti, physical debate is not evidence of a good debate. Yes, nenze njagala nga tutudde wano ulire mboko ngevuga ku lubalazo labo bo notice. Era we bagamba nti bw'owulira nti emboko bakuba bambadde jacket za yero ogenda giteeka wansi w'entebe wano to survive. So abekasese balonda lwakubanga they were beaten to submission. So ebintu ebimu bino tubyogera naye biruma. Because you see nze Kasese nina cousin sister wange. She was a nurse ngakola mu lubiri omwo. Yafiiramu yaleka omwana wa myezi egi. Nze nali nabo nalufenyi. Yaleka omwana wa myaka ebiri. You see, and you're talking about abantu, you see, ebintu bino nze what I'm saying, we as the opposition, I think tulina omulimu munene because bana Uganda bo, they are not about this government. Bagivaako dda. Ate ffe tukyagikuumiddeko abeefulanga abali ku forefront. It's high time we go back and sit, reorganize ourselves, coordinate properly. Tulabenga bwe tuba tugambye mbu waliwo civic action egenda okubaawo mu parliament kanjiwulire ehoyima ogambe Kasule dumire ehoyima njagala ehoyima kibeere ABCD. Okitegeera naffe nange ehoyima ngamba abantu omubaka wa parliament ne bwaba si wa opposition aliyo tumugambe ensonga eri mu parliament ekwata ku bana Uganda. Tetwagala kulaba either don't come back here. So Mwami Kasule. So
okujja kwesige mu minister kina solvinga ekizibu kibatunuulidde oba kibakulembeza kinayambako kendeeza kutocha uye ubwesigwa banabo mujjamu because you see that's why what I'm saying kubanga nabo they don't have the capacity because if before they organize themselves before they get back on the drawing board and be honest this you see ababaka ba parliament budde buno kibayina actually it's to make Ugandans believe again in them because kyebalabyeko in 1 year I think it has not been convincing enough. Okay. And I think before they move out, before they jump on mutubusemu, tugenze tetugenda komawo, nebagenda nebetega, the best thing is to go back and but they bakubebirayiro. Abakatuliki bayina bwe bagenda mu penitence, bagita penitensia. Nze mu lunyolo, njimanyi mu lunyolo. Bagende mu penitensia. Bakole ki tuyita abasajja abakulu. Babatuze ba Dr. Besigye gye bali baje n'omuntu gye bali ne bwe batubala bambu tebayina gye batutwala naye tugende tubabuuze mwe mwagezaako kikola mutya because you see wano tujjawo nakyemalira I want to say bana babaddewo that's why you find people going to Dr. Semogerere because ayina kye yakola tugende mu abo abasajja tukube ebirayiro twejjuse bye tukoze abasiramu bakiyita kuba ebiwagi bwogende Madiina kube ebiwagi 7 tugende tukube ebiwagi tukomewo tugambe mukati budde buno twagala kutwala eggwanga maaso eggwanga liri stuck we are in a crisis tugenda vamu tutya parliament ina front it's a very big front je tulina okusigikirako kola ki kubanga buli kimu kyonna amateeka ge tuliko buli kimu kyonna kisinziira ku parliament olaba kutogikwatako waliwo resemblance ya organization however much they didn't have numbers but bateka parliament parliament ekyalina amaanyi nga parliament zireza asooka amaanyi gezaayina I don't know ogamba abaliyo parliament yo nga yo singa eba erimu abantu abali focused amaanyi gaye gayina semateeka gyegawa Ochege sieno parliament ya mwami Museveni javayo nagamba nabakubidde simu mwami Kasule semateeke bawo obuyinza esiga lino obuyinza obwalyo naye ate lyetengeredde boboli ekkanyiza kyetubanoonyamu ate bwe baba tebakimanyi kubanga mwami Mayanja yakikonyeeko wano nagamba balala bapya abalala bwe baba tebanaba kutegeera ffe tubasomese because some of us have not even been in parliament there but because of the time we've spent in this tulaba ebintu nga tukola n'abantu abalinawo ate tubadde tufollowing ebyobufuzi mu ggwanga lino okitegeera so bajje tubasomese tubabuli tubagambe mmwe temumanyi mbu omanyi waliwo omuntu abeerawo nga mugagga nga alina buli kimu naye nga temanyi mbu mugagga nga yeetaaga kuyamba yezuule kumujjukiza nti oli kati nabo bamemba baffe aba parliament baba temanategeera mbu balina mu some of them by the way tebanabana kutegeera mbu batandika okukola mukati abantu babagalako accountability batandise okubala abalala bakyali mu kino kye bayita nnyo bakitatera kyeyita mu beekubako enfuufu baali bateese ekisanja kyabwe kyongezebweyo emyaka gibeere 7 emyaka 2 gya kusooka kusoma oba kyeyongezaayo oba tekyeyongezaayo balina okusooka okwezuula bategeere mu balina obuyinza semateeka bwebawa ate kubanga parliament bwetaabe respected there is no any other institution of government esobola okuba respected nga parliament ekola amateeka gennyini gakola nga teri respected nga mwami Museveni nga buli omu agikozesa byayagala budde buno ndaba speaker nga akaaba buli lunaku tugenda kuwandikira president ba ministers tebajja because they've seen there is no business there yasuspendingako ne parliament olw'ensonga nti abaminister kinana ebyo byonna and as long as tebazizza kitiibwa kya parliament bana abali mu government abavuganya abali mu government nabo okulaba nga they are a government in waiting mbu balina semateeka obuyinza bwebawa balina kukola ABCD ne bategeera bulungi bye balina okukola ne babikola in a coordinated way baleme okwetunuulira bo ba opposition omanyi ekiri mu parliament omwo kikwewunyisa bo batera babeera mu bintu byakwesegerera where you would watch because for us let me tell you nze when I joining la FDC NEC natulanga mu NEC nga otunulira abasajja nga boogera bawandera ogalo ba Augustine Ruzindana baani n'otunulira parliament bwagenda nga ku parliament olaba ba Ben Wacha abasajja abali boogera ng'olabira ddala mu they have this country the statesmen balina eggwanga lino ku mutima ate abantu abo nze nsuubira bakyaliyo Ochege naye kati ffe parliament Museveni went and did era Mayanja kyagambye ye akosa nnyo bribery omubaka wa parliament okuyitamu spending more than $1 billion now
Ekitegeeza it's not about now omuntu alina amagezi alina ebiruubirirwa alina buli kimu kyonna what it takes to lead the people oba to do what it takes in parliament tasobola kuyitamu because yujja kwesanga he's incapacitated financially. Naye kati singa tubadde tugamba mbu abantu betukoma abatulonda tubalonda ku lw'obuvunaanyizibwa bwe balina. Naye bwe baba tebabulina budde buno what do we do? Should we sit on and look? Leka tutunulire ffe tuyambe nze ne Mayanja omulimo gwe tulina si to castigate on them mbosimanyi bano project ekifu projects katuzeerabire. One, Ugandans at stake. Ugandans at stake budde buno kati what we have to do is to ensure how do we get out of this kubanga we have hit a rope. Kati budde buno twebuuza tutambule tutyo kugenda mu maaso. Nze that's why I want to concentrate tulabe ba member ba parliament bano abatana bakwezuula tubayambe bezuule tubabulire mwino obuyinza ABCD semateeka bwe baweereza ate bw'oyimirira ku floor ya parliament toliwo kulwa favor ya either speaker oba mwami Museveni oliwo kulwa mandate yakuweebwa abantu b'okuva gy'okiikirira. Okitegeera ate you have olina okumakinga sure okoze ekikubanga abantu abatulugunyizibwa baveeyo mu constituency zaabwe. Okitegeera n'abaana aba NRM nabo tubate I think that there must be a public outcry tubulira ensi yonna etegeere mbu ekizibu kati kye tulina waliwo parliament nga tetunabana kutunulira kubanga parliament can bring down even Mwami Museveni if we at all use the parliament rightly. Naye kati parliament ojajiwulira bagenda kutandika kati bino bibiru byabwe bye baleeta ate Mwami Mayanja akikonyeeko mbu walina kuba waliwo ekiyita budde buno nze nva Hoima budde buno waliwo etteeka erigenda okuyita erya mining. Terina bana kuyita mu stages bulungi za committee naye jo babadde balireesa. Okitegeera era nina chance mbu omubaka wa Hoima City atula ku committee eyo ate ye shadow minister wa mineral resources yagezezaako gamba ngenda teeka mu minority ne basooka ne beesika naye kyo babadde bamaze dde okukola ki okukiyisa. So aba member baffe aba parliament tubagambe bwe baba bagenda okutambula okugenda mu oba mu this kind of actions ze batekinga babeere so coordinated babeere well organized bategeera ate bonna boogera ekintu kimu baleme okwetunulira onavaawa onakola ki kubanga balabise wali bwe babadde ku flow ku madala ga parliament nga balabika bonna bana nabadde ndaba aba FDC Gilbert Olanya bonna nga mwebali kati batambule bombi ate bamanye batandikirawa bakomawa naye si bino byakumalaga posturinga you cannot give what you don't have. Leero n'ogamba tetugenda kubeera mu parliament enkya n'oddayo musimanyi gundi afudde naye abo boolwanyisa bo batata baabwe babaziika tebamanyi na ntaana zaabwe we ziri. Mwami Kasule tuyenzege njagala nsooke nzireke wa Mwami Mayanja katono. Mwami Mayanja okujja obwesige mu minisita kina kye kinaakyusa kandolindoli tukalabira kola bonita anajja mu minister obwesiga atwoleka parliament because wetaga signatures bisatu byakuna. Opposition ina ababaka 10 mu bameka ng'ogasi. That can't be 3/3 of the house. Kitegeeza nti omuntu ali serious ku censure motion nga honorable engineer Winnie Byanyima bwe yagireeta ngoyo nyini gimuwozi gwe bakuba. Olina okulobinga mubaka ku mubaka regardless oba NRM oba independent obachi. Kati bano nabalese Shaka Zulu bali amolokonyi ababaka ba parliament bali amolokonyi. So aba bali ba molokonyi tebayinza kugoba jimu muwozi. Era naye nzikiriziganya ne Kasule kyagambi. Abasajja bano nabo bennyini bwe bayogera ebigambo bafumuula ebigambo nga bajja nzijukira muganda wange yani ono komanda we Kamuli mwerabidde erinnya bafumuula ebigambo abasajja abakulukulu abayina ensonyi bamugisha muntu ne beewumbako kakati bwe bamaze okuliplacinga bamugisha muntu babesije n'abafaanana bwe bato nabwe batuse mu parliament ne bategeera nti kino ekintu kizito ne balina accountability jukira bajjira ku maanyi g'abantu kakati ndooza ne batandika obuuza kakati omwaka ogwo gusooka gugenze bwe gutyo bayina kamanvuulika covid nga mu parliament bajjayo 10 abasingamu obungi tebanakola maiden speech zaabwe mu parliament. Nsobola okuba kumenyera bali mwezo wasaba akaluo gamba kabazigulu katateesa mu parliament gyoli nkulinda buli lunaku sikulabangako kakati ne bayiya tukole tutya abantu banyivu gundi yagende kawempe zake emmotoka bagimuleetera madda nga abamu ku baabanoonyeza akalulu bakaye bugo kati nze ndowooza nti kino kisensha debate batuleetedde diversion oba bali omosi gy'abadde ayogerako because
censure motion evaawa nze na kino Kasule by the way nga tetunaba kujja kuleeta boycottinga parliament saalabyeko bwe bazimba momentum kye basembyayo boko batandikidde kyandibadde kitandika na opposition okusooka okufayiringa evidence yaayo nefuna omubaka omu kankugerezeyo ngaani bangi nesimanyi manya gaabo ne bamuwa omukisa gw'okupresentinga pepa yaabwe ku parliament with evidence sipiika ne kimuteeka mu katuubagiro ak'okusamoninga baminisita bekikwatako kati minisita bwe yandize n'ayogera obujwanga bano ne bagaa tetujja kubeera mu house efaanana bwekyo ne bafuluma debate eno eya parliament n'okwekalakaasa etandise ddi invent ki ezibaleese era lwaki nti batuddeeyo omanyi Kasule bano bebasinga ngobeera ku parliament mu office ya leader of opposition waliyo biwoolo ebinene gye batuuleyo ne balya sumbusa zaabwe ne donati enene ziringa emipiira gya sinotrack akati batuuleyo ne babuuza naye kati tukole tutya twekalakaasa because if it was genuine bandifunyeyo ne baconsultant tulina ekintu kino ne tukikwate tutya people like Lukwago Besigye muntu Winnie Kiza former leader of opposition tebandi mutu temulitreat bandi muyise wali mu parliament mu office leader of opposition n'aba guiding n'abawa experience ku how do you kati olwokuba nti ebyo byonna tebyabadde webyabwe byaki labadoba style you understand ebyo bigambo byabwe ebintu byaba bikola labadoba style ndabe muganda wange muwadanko nyingi ekinuma no muwadanko nyingi kada wa activism ekyokola akimanyi naye naye yagenda mu labadoba style yokola omuwulidde bwagambye n'okwekangabiriza ng'afuka anaaba olw'ensonga nkugambye nti if you want 3/3 of the house olina okulobinga mubaka ku mubaka n'atali mu parliament omunoonya bw'aba ali mu constituency kati bano bagenze ku Shakazulu kulya Morokonyi 3/3 bagenda zijjamu 2 onakugambye nti the house is moving on business is normal lwaki nti opposition this time around yakulembeza bajega babeni wacha ba Abdu Kantuntu ba Ogenga Latigo bwe bayimiriranga ku house ku floor ya parliament ne ba presentinga issue yabo let me tell you standing ovation basokanga kujijjamu enale njagala batukomezeewo ekifaananyi nga mpuga yogera even ne face ye yabadde tali serious because mu politics batusomesa communication botunulira kifananyi kya mpuuga nga asaba speaker bo bafulume does he look serious really labazake labayo where is the seriousness leader of opposition are presenting a issue namwe bakwatako mwe ba victim balabi labon uyo mpuuga oyo now the unseriousness eya opposition in parliament cannot fetter NRM. Therefore, censure motion is an attempt in futility. It died on arrival. Wachitegede. Yes, Jim Mwezi needs to be censured. Nete chigenda kwa parliament. Febe chikwataka abamundoza by the close of next week. Tujakuba tuvude no action yeri serious. Siku ministry yoka ne ku government yona because twazeyo ne tubikula ebitabo ne tutegera what to do. Tetugenda kudda kubano balobadoba style obokula bonita tulinde batukole ki so ekya censure no tewali kye bagenda ku achievinga it is just an activity designed to accommodate time abantu banatubuza nti mukine ekisanja mbanka lino makola kinti temwatulaba twagezaako naye ne bikola ki bakikola ogwasooka tebagenda mu 2021 tebagenda ku censuringa muntu n'omu abo abatava wa speaker genda kati ku office ya speaker acting speaker kati bonna babeera awo balimye ekiri ku parliament kisinga ekiri mu owino so oyatudde uwongo olaba show enongoloza ababaka baffe oyo Jim Muwezi bagenda mukolako funa amazzi g'okunywa funa ne muwogo omwoki tuulukalire amaaso gateeke ku TV Jim Muwezi bwafulumanga parliament eyo bwafulumanga obwa minister nze nja kuleka ebyobufuzi tasobola ekyokubiri bwe baagala okusensalinga yaani oyo yani enamba yeri RO plus but 2
omusajja oyo bamusenshalingako wamu ne Sam Kuteesa na bouncing back kati bana bagenda omusenshalinga bachumulate because obuyinza obuli mu parliament obuwandiikibwako mu bitabo it is not automatic. Oyina okuba omukujjukujju okubula oyina okuba n'amaaso agalaba we buli era bino bye nalinze njeregerera Bedi Bwanika member wa parliament aga nti bane tusituke tugende tukabirye president Museveni yasiba abantu obuziza judiciary naye erinda public ejebwe twali ne Norman court batugamba nti court does not wait for the public. It is the public that kati judiciary babuwe nja kugikobaganyako ebirozo ku lunaku olulala naye kweno tusooke tugisonyiwe because they need a cause for them to swing into action. Kati abandi badde batuwa cause mpuga yandikutte ku billion omusanvu lead of opposition zakozesa per financial year nanonya the most competent lawyers now suing. What is he doing? Ababaka yabatutte kushaka zulu kulya molokonyi babadde mu retreat kushaka zulu nabalabye mu costa ya parliament ne namba nzirina wano kusimu ya babadde mu molokonyi aba abali ba molokonyi tebasobola kujjamu bwesigwa RO minister wa General Yoweri Kaguta Museveni nze gwentegeera obulungi ne wafa abantu bitano bali omusombula byaganti fe focus ya fe ADF kati njagala kukitwala nti Jim Muweze Museveni yamu appointment ku minister ya security ngali cognizant of ADF threat. Kati omusajja nga yakatandika okukwata ku ADF muhadanku nyingi agende ewaabwe n'amavundu abeeko byakola ebirala ebyajje mu mwezi atuwuddisa yeyo constituency kuno atuwuddisa nkimanyi eno shuku ali alaba muhadankiddamu oyo gwoliko katemba yali asaana lulinga onoonya kalulu kati gwe MP olina kutuwa kisinga kaawo singa bakasule be bagendayo abaayita mu mitendera ababugomezibwako bye mulimu byakyana kito mutumalira biseera. Enamba z'essimu MTN eri 0789017145 0789017145 enamba ya MTN kwesobola okuba nga toyita n'obuuza ekibuuzo obutereevu abakulu ne babeera nga bakuddamu oba gwe nga tosobodde kuyita ku MTN Airtel eri 0759132310 0759132310 enamba ya Airtel kwesobola okuba nga ate oyita n'obuuza abakulu ekibuuzo ate ne babeera nga bakuddamu. The Voltage ye program gy'oli mu kulaba nze omumbejja Luwedde Lilian ndi n'omwami Kasule Ismail ono naava mu kibiina ekya Alliance for National Transformation era nga ye coordinator w'ekibiina kino oba w'emirimu gy'ekibiina kino mu bitundu eby'Ebunyoro. Okwo nno ate kwetugatta omukyala Hasahya Sovereign ava mu kibiina ekya NRM mukulembeze w'abavubuka mu district ey'e Butalejja. Tulinaye mu studios olwaleero bwe tugenda maaso n'okubanga ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ate nga bwe zigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. So nga ate tulina omwami omulala omwami Mayanja Robert Independent Mind talina kibiina mwagwa naye nga ate muwagizi nnyo w'ekibiina kya Forum for Democratic Change. Tubaawo wano buli lwakutana ssaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ng'ate twogera ku nsonga eziba zigenze mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Comments nnyingi nnyo naye ng'ate ngenda kubanga nziyitamuko mu ddakiika eziddako maaso naye njagala yasooka enzireko ewa mukyala Hasahya. Kooti ew'ebiragiro tugambe nti bwekito bwe kirina okuba nga kibeera nti kooti ne bwenaabanga ewadde ebiragiro oba ne bwenaabanga erina kyesazeewo oba oliawo okuteekateeka puroguramu okuva ebutalika nebaga Mr. Mayanja webala okusomesa eggwanga naye ekibuuzo kyembuuza kati ngaffe abannayuganda tukola tutya okuva mu kino ekintu kubanga ndaba abakulembeze baffe be twalonda nabo beebo tebalina option ate baddukira ebisi ekifo kyotukolamu omuntu netubaako kyetukola tuyisamala ensaba ofakulemu kubanga kati gwesuubirye tulina kati eprogramu tweyanziza nnyo ssebo tweyanzege sisobodde kubanga ate nfuna amannya go ne wokubiri naye tukyagenda maaso ekibuuzo kigenze wa mwami Mayanja bannayuganda benyigidde batya
mu nsonga zino bwe baba nga n'ababaka be baalonda oba oliawo balinga ababayiyeeyo. Naye mwami Mayanja ndoze kibuuzo ekyo ogenda kubanga okiddamu katono nnyo. Kati tulyeko okuva ewa mukyala Hasahya sooka tubuulire ku nsonga za court orders oba court directions eziziimuddwa. Bwe mbaserabidde mu musango gw'ababaka Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya. Court yalagira abaami bano I think yali Honorable Segirinya nti ateebwe munamateeka we n'agamba omugambye ateebwe naye ate tugenda kuba twakava wano badde bamukwata sinakindi bayinza n'obutamuta era bwekyali omwami ono teyateebwa. Well, ensonga bwe zibeera mu kooti kubanga nze nga like ordinary person sikirizibwa kuzoogerako kubanga abo abantu bakyali mu kooti, so nze nga just a mere Ugandan there's no way kubanga tulina okulinda. Olwesimweze. Hello, the voice of the program Jolly. Mwebale kutuweereza. Webale kusiima sebo amannya ago sebo nejjo sinzire. Amanya ejensinzire. Hello. Kyaguba Robert Katongole ge mannya. Yes, mwami Kyaguba. Yes. Mbasiime nnyo leero empeereza yammwe n'abakulu abo leero babaddeko nga balina engeri gye boogeramu ebintu nga bituuka bibeera sometimes babadde objective. Naye nja kwebaza mukyala Sovereign okuba nti asobodde okuttanya ensonga nga omuntu omulala bwe yalabye ensonga ezeetaaga okuba nti NRM kyekoze Abannayuganda mutuufu bakiraba naye baganda bange okujjako okwagala okwopozinga buli kimu namwe olukusiimangako. N'ekirala palamenti okulonda abantu Abannayuganda bwe baba balonda omuntu abafaanana be babaka ba palamenti baffe be tulina, so tetusaanye nnyo okubayisa mu maaso. Tetulina okukola jasti kugyawo kamera kubanga abo gye basinga okwagala abamu batesiza mu korido abamu batuula wali ku lubalaza ne bateesezaawo byebigambo byabwe era beebo abantu babe betubabe babatuma naye tebalina the best ntuufu gye basobola kugamba nti bali mu palamenti bateese ensonga enkukuutivu bulungi Munnayuganda esobola omugasa ekyo kyo tebasobola kukikola. So n'olwekyo tujja kukkiriza nti kino ekisanja kyo ababaka baffe aba palamenti be twalonda batusaze not until 2026 NRM ng'eri mu kukolera Abannayuganda n'abantu baayo okulaba nti ababaka ba palamenti abagenda okujja bajja kuteeseza Abannayuganda, so si kuba nti bagenda kulya mulokoni nga Muganda Bwana Mayanja bw'akyogedde ekyo era bayiza mulina oteekako disclaimer ebigambo ebifaawo ku mukutu si bigambo byabakozi akatengo wabula bigambo bya Mayanja nti bagenze kulya mulokoni. Please, ababaka ba palamenti omuna Ibrahim Ssemujjunganda kale manyi ne mu Bayibuli bazi bagamba nti bali balabira ku bibala byabwe kati katubalabire ku bibala byabwe oba bagenze kulya mulokoni nga bebibala byabwe Bannayuganda kye baabatuma okukola katubalabire awo naye mumwebale wabula nja kukkatiriza omukyalo oyo mukomye ngawo kubanga muteesa mulungi leero ndabye nga baganda bange Bwana Kasule akakkanya agamba owaayi zaalo kyayo gyekoze omulimu webale kuweereza toyanziza natoyanzeege. Mwami Kyaguba webale nnyo asiimye mukyala Hasahya. Mwami Kyago webale nnyo webalire ddala akusiimye enteesa gy'oteesezaamu naye tugendere ddala mu maaso. Oyogedde ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu era nga Abannayuganda bamu bazze beebuuza nti akakiiko kano kaliwa bwe kituuka ku nsonga oboolyawo eziruma abantu ng'ateeka weebwa obuyinza okuva mu ssemateeka. Okay, akakiiko ako bakayita Uganda Human Rights Commission era kaweebwa mandate mu constitution ya Uganda mu article 51 era Uganda Human Rights Commission kyekyo ekitongole ekyateekebwabo okunoonyereza about human rights issues zonna mu ggwanga ba investigatinga
human rights abuses ezibeerawo ezihappeninze mu ggwanga bakola compensations in the case that people have been found guilty. First of all, abantu abatula mulina okumanya nti Human Rights Commission teina like tesalawo misango naye barifaringa bayinza okurifaringa ku police either over other agencies where you can be prosecuted from. So bakolanga link between people and also different agencies. Bakola compensations sometimes if you've been found guilty. They were compensating. Tuinao chairperson, baina other commissioners, ne vice chairperson. And in Uganda we have different, we have regional human rights commissions, and these regional human rights commissions, they are there to monitor human rights issues in different parts of the country. So kati inga opposition MPs ebyo ebintu bye balina okumanya nti kati sawa zino what should ngenda ku like to agree with the what Mayanja was saying, that bana members of opposition chebandikoze they would look out for issues, you know, issues of torture. Nebafuna evidence. After getting that evidence, and these reports are there, they can get them from maybe police, they can get them from detention centers, they can get them from Human Rights Commission. So webakunganya bine bintu nebaja, and they debate them in parliament, in the parliament webali gundi NRM MPs, chairman even NRM MPs. They are also that they condone torture nabo tebakiriza mu torture. Ensonga ya mwami Kakwenza ojiteka mutuluba ki? Mutuluba maybe nyonyolamu what? Okay, ojicategorizing otya? Bago ojiraba otya? First of all, nze ng'omuntu siwagira omuntu okutulugunyizibwa. I condone torture 100%. Era I'm calling upon Ababantu, the individual capacity. Who are they? He was under whose custody? I'm telling you, the individual people who did torture. Who are they? They should be. Who are the commanders of those facilities where he was detained? Then they are investigating those issues. You see, information. Can I give you this information? Let me first finish my submission. Okay. So, it is the government, what they should do. They have to look out for the culprits. Baino kunonyereza abantu abali kutulugunya bana Uganda. Bana abantu in their individual capacities baba sibe basobola ku finding out, at least they should charge them, because torture is not allowed. Like it is omuntu alina okuweera eddembe, you know, eddembe lye, because all of us, we are human beings, we all have dignity and worth. So what we call upon, we first of all, as NRM, we own some of those mistakes which are being done by individual people. We are not going to deny it. Okay. We own it. We own it, and we are saying those people who did it, they should face, you know, charges. So you own the torture of Kakwenza, that you did it? I am not saying that I'm owning. I'm saying we are owning the mistakes which have been done by the individual. You own that? By the individual people, and those people should be brought to book. You should not taint that the whole government tortures people. No, that is not right. Those people who are viewing, let me tell you, this government does not torture. It does not torture you. It is not there that it is going to torture Ugandans. No, it is just individual people who are torturing Ugandans, and we condemn them, and we call it that it is not allowed, and those people are going to be brought to book, and they are going to be charged. Okay. All we need to do is just to find how we can bring those people, those culprits, to book, and they can be charged. But the NRM government does not support torture. You have to know that. We know Kumanyanti NRM. Abantu bali mbanonyerezaako era abalala babasiba. Actually, some of them were arrested in courts of law. Information jembadde njagala okuwa mukyala Shasha bw'aba akugamba government teina capacity etegeera abantu okutegeera abantu abatokyaliza omuntu ali mu facilities zaayo. Kati ate n'ogamba leader of opposition, n'ogamba leader, n'ogambye you don't know.
Nogamba leader of opposition. Nogamba leader of opposition mbwalete agenda anonyereze zo report because you see he would have done that. In criminology twina che baita dark figures. He would have done that instead of moving. There are these things that you deny. You touch a Kakwenza, you deny him. It's not going to be captured anywhere. You're not going to get it in any report of government. You're not. Okay, you're not. You cannot. Njagala mpite mu comments. Petina Angel Rangagamba, but Mayanja, you love Noop. I wonder why you keep comparing Noop and FDC. Yes, also. Petina Angel Ranga. Hey, Petina. Agamba, but Mayanja, you love Noop. Style. I wonder why you... Nzani atatia Noop. Mayanja, tuulizikanye kasome comment kweyo. But Mayanja, you love Noop. I wonder why you keep comparing Noop and FDC. Yet also the FDC has failed us. Now the definition of FDC is PFT. Before we know it, PFT will fail too. And given a fact you people personalize politics, you keep following Dr. Message everywhere he goes. Yet that is a problem. Let's trust the young blood. Yes, I want to agree with Madame Petina. Is she a madam or a man? Over both? Petina. Okay, Petina. Nzikiriziganya na ye. Yes, the messages have done a very commendable job. Time we trust the young people. Yes, we have trusted the young people. Look at the mess as it is now. They work in progress. No, we still have to give them more time. We gave the other ones more than 20 years. Even these ones, let's guide them. I want to divorce from that opinion. For me, I believe this is a people power. Mayanja, it's not the young people only. It's a people power. Yes, it is people power. Yes. Nefe mu Luganda tulina olugero olugamba nti amaanyi agataliiko kubumbirirwa gaasituza omusajja eryato ly'ebbumba n'aliteeka ku nnyanja. Bafaanaganira ddala n'abakoze march out of the house ng'ate balina censure debate. Balina censure motion. But I think they said they are marching out, they will come back with a motion. After 2 weeks. No, kuchimachi. Yes, about censoring a motion. Nganze. Like minister, tasola government, like ogenda censoring a motion. First of all, no, chengamba. First of all, Minister Jim Wels, he's not the one, Yengo Muntu, who did those acts. He presides over. What I'm telling you, he's not the target. Jim Wels is the wrong target for that. For government. I am convinced by your submission. That is the wrong target. By the principle of vicarious liability. First of all, it is all about like people to censor. When finding abantu ababali kutocharinga, then musobolo okolachi like musobolo okulama engeri that esonga esobola okolachi okubera resolved. Nekirala tegenda kola kubanga first of all opposition ye yawude ku NRM. Let me first who arrested Kakwenza? Let me first finish my submission. You see, ekikulu tugenda kuleka ba viewers baffe nga bali misguided because you see when you come out and say they are targeting the wrong target. Let me also give you information in support of her argument. And we set a principle here as the now generation. Ensonga tuzirabe mu ngeri ekyukako ku byedda. She has a very pertinent issue nga nsinziira ku presidency yali ku Jim Mwezi. Then Engineer Byanyima succeeded with the censure motion because she had gathered the evidence ezikwata ku Jim Mwezi as an individual. Today as a Minister of Security. Njagala mumbuulire kiki kyakoze ekiri personal ekitali institutional. Jukira mu cabinet baliyo kye bayita collective responsibility. So if you are censuring Jim Mwezi, you must censure the entire cabinet. Is this what Mwadanku Nyingi is telling us? I think she's giving us some serious. And also comments, you know. John Sentamwagama Robert Mayanja, be smart when analyzing issues. Bobo mutegera bulungi kiki kikuganya okukola ekyetagisa. Ani gwayogerako twogedde ku banki. Nyayogedde ku babaka abali amalokonyi ku Shakazule waffe mu Kiswe Bugoloobi bayogerako. I think that is a leader of opposition leader of opposition mumanyi twakola naye mu 2011 muoko tuwaka ye yali publicity ninga mulungi nnyo mukola statement era nga bo mulabyawo ne tujja kuddamu mulaba bonobo munonya
ojja munoonyeza mu loogi z'omuyembe. Katina Angel Rangagambye, but Kyaguba Robert Katongole, why did you run away from the show? You sent her to represent you. Mwami Kyaguba ndozo bubaka butu. Masanyalaze gamuyiseemu. Amuuza lwaki ku show tetutakulabako. Naye mwami Jeje agamba, do you think human rights was active in relation to Kakwenza's issue? Tuve mu mizannyo. Kyekibuuzo kyabuuzizza. Awo nange njagala kuwagira oyo lwa nsonga, madamu. Ekyakakweza lwakuba nti Kakweza munene, Kasajja Katili naye munene akaluba, but to be realistic, as because bwojja kweno show obumaze qualifying, you have earned your slot mu the now generation politics. Okiwulira ate twagamba wano tensonga tugenda zitunuulira realistic era Kyaguba yabimanyi bino, so you cannot underscore beef eri wakati wa Kakweza ne Muhoozi Kainerugaba nga ate taata wa Muhoozi yatuga nti yamuzaala kuwoolera ggwanga. You understand? Now, you cannot sit here not tugamba nti Kakweza was picked by individuals. Therefore, wali abagenda okunoonya those individuals era babaleete tu bbuuku. Mpaayo bana abaali baleeteddwa ku bbuuku, nze nkuwe cases mutwalo gumu ez'Abannayuganda abatulugunyiziddwa ne biggweera awo. Okay. Nga tunatera okuwunzika, Councillor Van Drake ategezes commentize bwati, Miss Sovereign, the fact is we cannot do away without politics. Zengamba Museveni is the problem. Live streaming from Botabika. Councillor Drake. Museveni cannot be the problem because first of all, he works with different people. The president does not work alone. Okay. President works with other people, like we have ministers. After that, we also have judiciary. We have a lot of technical people. So, Tosola, like, of course, he's responsible for most of the things, but for him, he's in a driving seat, and he expects these people. That's why he even came up openly and condemned these acts of torture. Okay. So he does not support torture 100%. Tweyanziza nnyo tweyanzege comments endala nyinza obutasobola kuzisoma. Teresa Blessy webali nnyo kubanga kwoli agamba Lady in Yellow, I think if they are to look for those people that are against people's human rights, I'm sure Museveni is the head of the class. Kati simanyi nakyo ngamba. If you say the government is working to find who is mistreating people, bula yet no mwana ayavula akimanyi nti Museveni is the one doing that. Bwatyo omukyala Teresa Blessy bwayogedde simanyi obukakafu abuyina. Jagwe Bashiri kwoli nnyo, webali nnyo kubanga kwoli. Councillor Van Drake naye kwali, Jeje Jacob naye kwali nnyo, Semwanga Jackson kwali, Petina Angel Ranga, John Sentamu, Brooke Williams, omwami Kyaguba mwenda kwe muli. Ndoza wano tugenda okubanga tutumunzikira show ya Free Rally. Ngenda kusaba mwami Kasule osibuli. Nga nsibula batulaba mwenna. Makyala Shasha anzijukiza akayimba ke bayimbanga mu myaka gya 1990 mu bitundu bya Kyoli bwe Museveni bwe yagendangayo. Dear Museveni, we are happy. There is no virginity in the Gulu. We are all raped by Kony. So ebyo bye tuzeemu kati. Oba bakukubye gwe Mayanja bazane bakutwala mukyala wo n'abaana bo be bamanya babiraba. Fete ebyo tetumanyi. Ebitulia. Ebyo tebiina ki. So I think nze nsaba bana Uganda fenna tuveeyo tukwatire wamu. Ensonga gye tuliko nga bwe tuzze bazze batugamba it is a people power. Kikwata ku bana Uganda tukosa amaanyi g'abantu ago tuteeke abakulembeze baffe kuninga okumakinga sure mbu bye bakoze be reflecting that slogan of the people power, be reflecting the people's will, to making sure nga twejjamu obuzibu obwo tulimu, tutuleme okutunuulira kibiina kinoomu oba ANT oba FDC oba biki, fena twetunuulire nga bana Uganda kubanga ekitulumba kitulya nga bana Uganda. Tweyanziza Mwami Kasule, ngenda kusaba mukyala Sovereign. Osibula batulabi. Ababadde batulaba tweyanziza nnyo, mwebale nnyo okutufollowinga. Nze ekisembayo kyenjagala ogamba nti like tukolaganire wamu ngaba members ba parliament kyembasaba nti baddeyo basobole okolaganira wamu ne ba members parliament like fellow members of parliament, they debate issues now, like for example this torture, babere ekitole kimu baraising voice emu, they be able to get a solution for what is happening. Then wachikwatagana about policies, because we know that they cannot make policies, without inclusion, and
they need to raise these voices all together from different from different constituencies. Kubanga nze nalonda member wa parliament, kubanga njagala agende wali mu parliament anjogerere. Kati bw'oba toliimu ani agende okunjogerera. Ate tulaba nti businesses ziri kweyongerayo, bw'olaba succession bill yayise, and this succession bill, it has issues which are affecting also the common good, because much as that we are also looking at torture, there are also other issues. So tumanye nti bino issues zonna tuzikwataganire wamu, tugende ku parliament, they debate them, then they find a solution for this. Then finally, as NRM, we want to say that we really condone torture, we don't support torture, and me as an NRM person, I'm calling upon all those people, the agencies who are responsible, that let these people who have done these acts on their individual capacities, let them be brought to book and let them be charged in courts of law, because torture is not allowed. Okusooka ku byonna mwami Kyaguba ffenna tulaba NRM byekoze biragwa n'omuzibe mubbye eggwanga buli kimu ne mukitwala. Namba 2 mussa abantu bangi nnyo n'okwewana ne mwewaana. Namba 3 mulinawo enkulaakulana gye mulwetereetedde eri accidental. Mwaleeta privatization kati mujjejjusa n'ebirala. Mukama wange malirize n'omukyalo ono. Mukwano gwange nkwagadde nnyo era nkwesunze Friday dako. Naye munawa generation twaseeseetuka ne tuva mu bintu kubyogerako. Badde nkusuubira nti ogenda closinga ng'oyita omubaka wo wa NRA. Omugamba nti ffe tuli bannayuganda abatudde wano tukkiriziganyiza nti bino si bya bufuzi. Kubanga bwe bakubaka kwenza bwe batyo. Ekyo kifaananyi naawe bw'okiraba ku TV mutowo oba omwana wo naye kimu affectinga psychologically. So wandibadde naawe omubaka wo omutuuka omulimu nti bino si bya opposition. Naawe emirira ku fulo ovumirire toki eno era okandage eddoboozi NRM yo kennyini enoonya abo ba officers b'oyogeddeko ba video abaagaggawala ne bateekawo zi safe house gye bakubira omuntu otuuka ku point eyo babaleete to books. Era kuyogerako mbu kulinda nsibula nga nsaba ababaka ba parliament abali ba Morokonyimu abakyabalinda bakola ebyamagero ze siriyo. Toyanzege mwami Mayanja, mwami Mutale Faruku kwali nnyo, Mukaya Usama Katongole naye kwali nnyo, ensonga zigoberedde naye ate beetonda okubanga bazakikeerezi. Njagala kwebaza mwena ababadde okuva gye twatandikidde paka ne tugenda okubanga ate tusiibulira. Tweyanzega abakomenti abasharings abakubya amasimu, tweyanziza nnyo nate tweyanzege. Timu gyekoze naye ku kamera kuliko omwami JJ, ate nga mu control room waliyo omwami Mokose Arnold Anthony awamu n'omwami Jeremiah Mukibe, kono kwotadde omwami Rogers Tyahabwe. Njagala kwebaza tusinkane olunaku olw'enkya ku Snaptalk ssaawa 12 paka ssaawa 1, so nga ate ku ssaawa 5 ez'okumakya temwerabira Health Hub ejja kubanga ate nayo weeri nnyo. Mbere bulungi mweraba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.